Hey, we're live. Привет! Hello, everybody! Всем привет! Hi, guys. Welcome to this month's webinar. As you can see, I have a super special guest with me this time. It's our first time ever doing a webinar together, so I'm going to let her introduce herself and tell you guys a little bit about herself. So I will switch to Russian now. Всем привет, меня зовут Tisha. Я тренер тренингового центра в Праге. Flirt4Free дневной тренер. И сегодня мы с Карлосом проведем общий вебинар о том, как работать с клиентами, с мемберами и быть успешным. Так что я очень рада сегодня оказаться здесь. Посылайте все ваши вопросы, в конце мы все прочтем и все ваши вопросы обсудим, и можем начинать. I just said so they can send us the questions, so we'll discuss that at the end of the webinar. So. Yes, anything you guys want to hear or talk more about, send it in the chat, and if it's related to whatever topic we're on, we'll answer it. If not, put it in the questions tab, and like Tisha said at the end, we'll do a Q&A and we'll circle back to all those questions. Вы можете посылать вопросы либо в чат, и если эти вопросы будут относиться к тому, о чем мы говорим на данный момент, мы сразу на них ответим. Если нет, то вы можете вопросы все послать в отдельную секцию, где у вас написаны вопросы, и мы все в конце обсудим и на все ответим обязательно. So for today's webinar, we're actually doing a topic that we usually get a lot of questions at in these webinars, which is all about members, member strategy, how to communicate with them effectively. So any questions you have on that or random things, feel free to send over. And Tisha, I think we're ready to start. Сегодняшняя тема вебинара – все, что касается мемберов, и как быть успешным на сайте, и как привлекать их, как их удерживать, и как с ними работать, чтобы вы были успешными. Так что можем начинать. Yeah, we can start. Awesome. So the first topic we're going to start with is like a broad one, and it's how to work with members in your room, in like the different room statuses. So, you know, the first category is open chat, which is you first log in, you click start chat, and you're in the open chat. Anybody can come into your room, everybody can see and chat with you. And as a model, this is your opportunity to just interact with members, get to know members, and entice them, make them want to get to know more about you. So, первым, самым главным будет обсуждение мемберов, когда они находятся в вашей комнате и находятся в общем чате. То есть как общаться с ними так, чтобы они оставались с вами в общем чате, и как поддерживать с ними конверсацию. So I think in open chat, it's the most important time where you don't want your room to be quiet because there isn't a party chat going on. There's not a group chat. It's just you interacting with members. So in open chat is where it's the most crucial that you as a model keep an active conversation going with the members and have a conversation that different members can all participate in so that they, you know, anybody that comes into your room sees that there's a conversation, sees that there's something going on and feels like they can jump in and be a part of it too. Or if you're more of a voyeur and a little more quiet, something that'll entertain them, that'll make them want to stay in that room. Even if they're not actively engaging in that conversation, they're watching it all happen. They're reading it all happen. And that's what sort of, I think, keeps members really interested in your room and also piques their interest, so they want to know more about you. Одна из главных вещей, когда вы находитесь в общем чате, чтобы ваш чат был живым, чтобы у вас все время шло общение, чтобы вы умели поддерживать разговор со всеми одновременно, плюс еще поддерживая с каждым мембером, когда вы шепчетесь. И это помогает людям как бы принять участие в общем разговоре, если они хотят, либо просто наблюдать за тем, как вы ведете дискуссии с вашими мемберами в комнате. То есть очень важно, чтобы вы были активными в чате, и чтобы не было тихо, чтобы была у вас хорошая энергия, и чтобы мемберам было приятно проводить время в вашей комнате с вами. And later on, we're going to talk about different types of questions you can ask. So don't worry, we'll get to that in a little bit. But, you know, the other type of room status
that we wanted to address is party chat. And in party chat, I think sometimes models forget that like there still has to be a little bit of a conversation or engagement because they're doing a party. So they want to put on a great show, which is the point, you know, that's what you want to do in the party chat. But it's important to also, even if you're giving a party and doing like a striptease or doing a dance or doing whatever, that you still kind of stop and interact every once in a while. Ask the members if they're liking what they're seeing. Ask little questions or try to get to like keep sending things and keep sending chat messages while you're doing your show, just to keep that room energy going. Мы дальше в вебинаре мы обсудим, какие вопросы вы можете задавать во время вашей конверсации в открытом чате. Следующий тип вашего поведения в чате – это парти-чат, да, то есть когда вы делаете вечеринки в комнате. Карлос говорит о том, чтобы очень было важно, чтобы ваша энергия оставалась при парти-чате очень высокой, чтобы вы наслаждались тем, что вы делаете. И главное, чтобы вы не забывали все равно коммуницировать и общаться с мемберами. То есть спрашивать, если им нравится вечеринка, то, что вы делаете во время шоу в парти-чат. И что главное, вы не забывали, что мемберы здесь как бы вы для них, они для вас. Да, чтобы вы все равно участвовали и были вовлечены в процесс полностью посредством коммуникации с ними. And the reason I think that's so important is because if a member just wanted to see somebody perform, they could just go to a tube site, click a video, and watch it. A lot of customers that come to webcam sites are coming because they want that interaction. They want that experience where they're either interacting with somebody or they feel like they're directing their own show. So you stopping and taking a quick second to just ask a question or make a comment makes it feel like it's more like a live moment versus them just watching a performance, which I think is like the key to webcam. Очень важно помнить, что мемберы приходят вообще в вебкам и к вам в комнату за тем, чтобы была интеракция, чтобы было какое-то общение, просто потому что если мемберы захотят посмотреть какое-то видео и похожего рода шоу, они могут просто посмотреть это где-то еще, например, на YouTube. То есть самое главное помнить о том, что мемберы приходят за живым общением с вами и хотят с вами как-то сконнектиться. Да, соответственно, очень важно, чтобы вы всегда реагировали на мемберов в комнате, задавали вопросы или комментировали что-то, то есть продолжали как бы, давать это живое общение вашим мемберам с вами вместе. Now, group chat is probably one of the most important ones when it comes to interaction, because a group chat is two-part. You know, you have the first part, which is the countdown time, where you're waiting for customers to pledge into the show, and then you have the actual show. And during that pledge time, it's really important that kind of like the party chat, it's kind of like a mix. You're giving them a preview of what's going to happen in that show. You're teasing them. You're making them want to join in. But you also have to verbally be talking about the show. You have to talk it up. You have to be a salesman and make all those customers so excited about what you're going to do in that group chat, both visually and just hearing you speak, that they're going to purchase their pledge. They're going to pledge into the show and make it happen. Так, дальше групп-шоу, то есть групповое шоу. Это чуть-чуть похоже на парти-чат, но в момент, когда у вас идет, считается время, когда вы даете время, чтобы мемберы могли купить билеты на ваше шоу, очень важно, чтобы вы как модель смогли и умели продавать это шоу. То есть это включает в себя, когда вы немножко делаете какой-то, флиртуете, вы делаете тизинг, да, то есть вы показываете, что их ждет в групповом шоу именно в этот момент, когда считается обратный отсчет времени. То есть, чтобы вы умели продать и максимально зарядить мемберов на участие в шоу, чтобы они хотели все скинуться и купить билетики каждый. То есть очень важно, чтобы вы показывали, что вам ваш интерес, да, и их интерес. And with the group chats, I always recommend having a little bit of a longer countdown so you really give yourself enough time to talk up your show and to interact with customers and to tease it, and so that customers have enough time to come into your room and purchase their pledge. And I think when you're in the countdown time, it's not maybe as important to ask questions. It's more important for you just to talk about what the show is going to be, make it exciting.
and customers will automatically start reacting to that, I think. And Carlos, also, what is, you said the longer countdown, what is the longer you would suggest, the minutes? For the oh, yeah. So for the countdown, I mean, I would always choose 10, 15 minutes, even if it's way too long, only because if you don't need the 10, 15 minutes and in 5 minutes it sells out, you get the pledges, you can start it as a model. But I would always give myself more time just because you never know. Somebody could come in at the 13th, 14th minute and be that final pledge you need or whatever. So I would always do at least 10, 15. And then you as a model sort of start to figure out, you know, if you could pledge it faster. But I think 10, 15 is a good amount because you also don't want the pledge to be 30 minutes because like if I bought my ticket minute 1, I don't want to wait 30 minutes for the show to start, but I can wait 10 minutes. I can wait 15 minutes, you know? Oh, sorry, you're muted. I'm sorry. There you go. Carlos говорит, что очень важно, когда в момент у вас идет обратный отсчет времени, во-первых, делать этот отсчет времени чуть подольше, от 10 до 15 минут. Потому что в эти 10-15 минут лучше не задавать, конечно, вопросы, а именно говорить и развлекать, и говорить о том, что будет на шоу, и как бы продавать это шоу, привлекать внимание ваших мемберов. То есть, поэтому я спросила, сколько лучше делать этот countdown, то есть этот обратный отсчет, где-то от 10 до 15, потому что я как мембер могу подождать 10 минут и 15 минут, 30 минут, к примеру, слишком много. В эти 10-15 минут очень важно привлечь внимание, вы рассказываете, что будет на шоу, вы можете флиртовать, делать легкий тиз, легкий стриптиз и как бы подготовить ваших мемберов на то, чтобы они купили этот билетик. Сами на шоу. Yeah, and then, you know, the last, you know, room status is a private show. And private show really is where you want to be asking like those personal questions, those deep questions, and using the user notes because you're not going to remember their answers later on. So then it's like there's no point asking. So you want to ask questions and use the user notes so that when they start coming back, you sort of know who they are, what they like. But more importantly, also start to include follow-up questions. You know, if somebody in a private show tells you about something that they're working on, a trip they're taking, a project they're working on, whatever it is, put that down so that next time they come into your room or take you into a private, you have that follow-up question ready to go. Because you probably aren't going to remember that they told you that they have an important meeting or work trip or that, you know, they're doing like a marathon next week or whatever. When they come back in 2 weeks, ask them, oh my God, how was the marathon? What number did you come in? Did you finish? Or how did that work meeting go? Did your project get approved? Whatever it is, so that you set yourself up to have a good conversation with them, but also you leave them with a really great impression that you actually really cared and really remembered what it was about. So it's not only about putting like, oh, he likes bread and lingerie, he likes, I don't know, blowjob shows, he likes dildo shows, whatever, but also putting in things like, you know, he's getting a new dog, you know, whatever, just little things like that. So when they come back, you can talk about just real life things that they've told you about or that they've opened up about. И последний вид шоу – это все ваши приваты. Очень важно в приватах, соответственно, задавать все возможные вопросы. Чем глубже и индивидуальные вопросы подобраны под мембера, тем лучше. И вы можете задавать эти вопросы, и, конечно, используя один из наших инструментов, который называется User Notes. Это записки, которые вы делаете во время вашей трансляции о ваших мемберах, о каждом отдельно. То есть, соответственно, эти записки, эти ноты помогают вам держать всю информацию и задавать правильные вопросы. И также Карлос отметил, что очень важно задавать follow-up вопрос, да, то есть если у вас была какая-то конверсация до, и вы что-то помните, к примеру, ваш мембер говорил вам на прошлом привате, что будет приобретать новую машину или хочет обрести собаку, да, то есть и вы об этом помните, потому что вы это записали в User Notes. И вы потом спросите, о, Джон, а как там, что там происходит, как там дела с машиной, если ты выбрал машину, или что за собаку ты хотел, как там обстоят дела. То есть тем самым вы подчеркиваете то, что важность ваших отношений, вы помните о том, что вы говорили, и мемберу будет очень приятно, и
как бы у вас будет очень-очень такое персонализированное, индивидуальное отношение с ним. То есть очень важно использовать user notes для этого. Awesome. So now we're going to move on to our next topic, which is what types of questions to ask. So, you know, the first thing that I think most of you have probably already heard by now is always do open-ended questions if you can. That's always the best type of question to ask because it forces, excuse me, it forces the user to actually give you an answer beyond yes or no. So, you know, don't necessarily ask them, you know, do I look hot today? Ask them, why do I look hot? Why do you think I look hot today? Or, you know, this or that questions, like, do you prefer this or do you prefer that? Things like that that force a customer, like, they can't just say yes or no because you as a model can't do a whole lot with, yes, you're hot. But once they say like, oh, you're hot because you're wearing red lingerie and it's my favorite, or oh, you're hot because I love your long brown hair, or oh, you're hot because, you know, you look so glamorous, or oh, you're hot because you're more natural, whatever it is, because then you start to see what makes them tick, what they like. And even this or that questions, you start to sort of see what gets them going, what they don't really care about, so that when they do take you private, or when they do come back to your room, you sort of know kind of what kind of thing to do to get them excited. Теперь самое главное, что же за вопросы нужно задавать мемберам. Как вы, наверное, уже знаете, один из самых важных видов вопросов – это открытые вопросы, да, которые не позволяют мемберу сказать просто «да» или «нет». То есть посредством открытых вопросов вы можете, во-первых, вы даете пространство мемберу ответить на них и рассказать что-то еще больше о себе или о своих предпочтениях, или что конкретно этому мемберу нравится в вас. Да? Или вопросы типа или так, да? То есть что тебе нравится, когда я в красном нижнем белье или в черном, или как тебе нравится моя прическа сегодня. То есть вы даете мемберу больше пространства, чтобы он объяснил, тем самым у вас будет еще больше информации и вообще, в принципе, будет идти диалог. Да? То есть не просто, что да, нет, и как бы и на этом с помощью закрытых вопросов конверсация закончится очень быстро. А когда открытые вопросы или, опять же, вопросы да, или то, или так, то дает вам больше времени, и просто диалог будет намного глубже и интереснее. And one thing that's also important too is like, I think when customers give you your answer, you know, when you're asking these questions and customers are sending the chats back, is your reaction to them. You know, if a customer says something that's sexy or something that's funny or something that's whatever, facially react because, you know, you can't see them, but they can see you. So I think if somebody says something and you react by laughing, you react by making a face or something, that also is going to allow them to feel more comfortable with you and start giving you more. And start opening up more, because if they're telling you things and you're just serious face or you're just staring at the camera and typing and whatever, they're going to feel like you're uninterested, like you're not really invested in this conversation. But if they said something and you're like laughing and you're like, oh my gosh, it's like whatever, like, and whatever your personality is, like, you know, whatever your reaction would be, that's going to make them feel more open, and it's going to make your job easier because they're going to start to tell you more things because they're going to get more of that reaction out of you versus it feeling like you're pulling teeth and dragging answers out of them. I think that's one thing that would help in that regard. Также очень важно потом, как вы реагируете, ваша реакция и ваш язык тела, как вы реагируете на то, с чем с вами делится мембер. Да, то есть вот вы задали вопрос открытый, и мембер сам делится информацией. К примеру, он рассказывает, как у него прошел день. Вот, соответственно, важно, чтобы вы улыбались, были живыми, показывали, что вам интересно, показывали интерес языком тела и вербально. То есть, если вы будете просто сидеть с таким жестким лицом, либо печатать, либо отвлекаться, соответственно, мембер закроется. Когда вы показываете позитивную и приятную реакцию, и открытую реакцию мемберу, то они будут чувствовать себя комфортно, и расслабиться быстрее, и вы расслабитесь заодно. И, соответственно, как бы ваш диалог и ваше общение будет, в принципе, проходить очень расслабленно. То есть ваша реакция также очень важна, и помните об этом.
And next we have an amazing tip from Miss Tisha herself, which is it's the art of listening. You know, if you're going to take the time to ask a question, give your customers the time to answer you back. You know, give them that moment to think about it. You know, if you ask a question and within 10 seconds you don't have an answer, don't bombard them and send a bunch of other questions. Maybe they're thinking about it. Give them a little bit of time and a little bit of space to give you that answer, because it could be that they're typing something and then you ask another question and then they erase what they were going to type to you and, you know, change their answer or give you another answer. So I think that's, you know, when I was reading that, I thought that was an amazing tip. And I think it is really important because a lot of times we feel that we don't want that awkward silence. So like if I say something and the other person doesn't say anything back, I feel like I have to fill the room up with my own voice and just talk, so it's not quiet. But it's important to just give them that little bit of time because you never know. Maybe they're just taking a minute to type. Maybe they're not so good with the keyboard. Maybe they're thinking, whatever. So I thought that was a really, really great tip. Следующий тип, ну, Карлос говорит, что это от меня, да, это правда от меня, называется искусство слушания, да, то есть важно не только уметь задавать вопрос, открытый, закрытый, но очень важно также уметь слушать и потом что-то делать с той информацией, которую вы получили. Потому что если вы не будете давать время мемберу ответить на первый поставленный вопрос, то, соответственно, будет очень странный разговор, что вы просто как пулеметом стреляете вопросы, не даете пространства мемберу ответить, и получается, вы не сможете использовать информацию, которую вы получили, и общение будет достаточно странным. Поэтому я понимаю, что часто бывает так, что вам хочется заполнить пространство, чтобы не было такой тишины, да, что вы аж вы слышите сверчки поющие, но важно, чтобы вы давали время и не бойтесь этого. То есть не бойтесь пространства, как бы тишины, да, скажем, хотя бы минуту, чтобы мембер чувствовал себя комфортно. Может, он задумался, может, он что-то печатает, может, он отвлекся, да, или не услышал ваш вопрос. То есть ждите вначале от него реакции, и потом задавайте следующее. Главное, чтобы вы не задавали вопросы пулеметом все сразу, и не задавали, допустим, два вопроса в одном. Да, то есть чтобы вы показывали, что вы еще слышите, не только слушаете. And then one thing, I don't know if you mentioned it when you translated, but I think I forgot to mention this part, which is that don't just send a bunch of standard, you know, questions just because you feel like you have to as part of the job, because even though it is just it's all through webcam, I think customers can really sense like your energy and what your mood is. So I think if you're just like, you know, how's your day going? What's your name? Where are you from? How's the weather? Like customers are going to know that like it's not super sincere. There's not really a personal touch to it. There's no personal flair. So yeah, don't just send a million questions just because you feel like you have to. Try to make it fun. Ask questions that you're genuinely maybe interested in hearing about, or switch it up and ask random questions. If you're bored, I think that could spice up your mood, your room's mood. And I think customers can sense that and sort of will react differently if they're more genuine questions. Также Карлос очень важно подметил, что вопросы, которые вы задаете, да, старайтесь не задавать стандартно или задавать вопрос только потому, что это ваша работа и вам сказали так делать. Да? То есть интерес должен изначально исходить от вас искренний. Да? То есть если вы будете задавать, как тебя зовут, а где ты работаешь, что ты делаешь, то, во-первых, это стандартные вопросы, мембер будет чувствовать себя не очень комфортно, потому что это не искренне. То есть самое главное, что даже если вдруг вопрос стандартный, но старайтесь задавать его искренне, что вы интересуетесь мембером, действительно хотите узнать, как зовут его, да, его реальное имя, или действительно хотите узнать, кем он, где он работает, чем он занимается. Или вы можете задавать очень интересные вопросы, можно их погуглить, к примеру, если вы не знаете какие-то идеи до трансляции, да, и тем самым вы поднимете себе настроение и энергию в комнате, и будет намного интереснее и вам, и мемберам. So the next thing we're going to talk about is what type of questions to ask and a few examples. But
Before we do, I noticed we had a few questions, so I wanted to address those really quickly. One of the questions we got from Marina was how to delicately explain to members things that the site prohibits, like drugs or incense perhaps. And one thing that's kind of tied into the Tisha's tip is that as a model, you're in control of your cam room. You know, you're the boss of that room. So it's important to make sure customers understand that this is your job. You know, you're not just here to have fun and like chit chat. And the site doesn't allow certain things. And if you were to do those certain things, that could lead to you not being able to work the site anymore. And this is your job. So, you know, and give them alternatives. Don't just say like, no, I can't do it because I'll get in trouble. Just be like, you know, this is my job. I can't do it because I could get in trouble, but I could do this, that, or whatever. And then if they don't want it, bye. You know, it's not a customer you really needed anyways, if they're only interested in things that aren't allowed. So it's all about how you say it, and, you know, say, I can't do this, but I can do all of these other things for you or whatever. Марина спросила нас, как деликатно объяснить мемберам, что сайтом запрещен инцест, наркотики, запрещенные вещи, если он на этом настаивает. Марина, очень важно уметь объяснить мемберу, что, во-первых, это ваша работа, и на любом сайте есть свои правила, которым нужно следовать. Но самое важное, чтобы не просто сказать, что мне нельзя это делать, и все, и вы на этом, и вы закрылись, и мембер закроется, да, но при этом сказать, мне вот это делать нельзя, но я могу предложить взамен вот это, да, то есть найти какой-то консенсус и компромисс тому, чтобы вы не нарушали правила, но при этом мембер остался доволен, да, то есть с ним договориться как-то. Но если какие-то жесткие правила, то просто объясните ему как бы вежливо, что я не могу это делать, но что-то свое предложить обязательно. I feel so bad. I don't know how to say the name, but we got another question. It's the initials are AM, so AM. Their question was, which is best from your point of view? Start a friendly conversation with the member yourself, or wait for the member to start it. And, you know, there's two ways, and it's so funny because I always ask models this question when we do these webinars, that different models, you know, sort of have different opinions. My personal opinion is that if it's a customer that has come to you in the past, a fan club member, somebody that's taken you private before, that's tipped you in a party chat, you always want to acknowledge them out loud, in my opinion, because you already know that that's a customer that's interested in you. It's already a customer that you've had some sort of interaction with, and a customer that's spent. So you always want to make that customer feel special. You always want to make it feel like you guys are real life friends or real life, you know, there's a real life relationship connection there. If it's a customer that you've never spoken to, that you don't know, it's the first time in your room, you know, I think if you have a good feeling about it and you think that there's potential, talk out loud. I think that's always going to get you a better result. But don't push it too much, because some customers are a little shy. We all know some customers like to lurk around and just be there. So be okay with a new customer not responding to you right away. Let him hang out and just have fun in your room, whatever. But I think with customers you don't know, you could do it either way. I just don't recommend being too aggressive. But with the customer that you do know, always, in my opinion, out loud, start the conversation with them, welcome them to your room, make them feel, you know, special. Андрей спрашивает, как лучше с нашей точки зрения самому начать дружеское общение с мембером или ждать от него направления в эту сторону. Зависит, что это за мембер, да, то есть если это мембер, который уже был в вашей комнате, вы его знаете, у вас был какой-то приват, то есть любой мембер, который когда-либо уже был с вами и с вами уже знаком, то, понятно, с ним, конечно, лучше инициировать общение первым, желательно произнести их имя, когда они зашли, говорить вслух, потому что, в принципе, когда вы говорите вслух в комнате, это очень-очень повышает энергию, и ваша комната выглядит очень живой. Соответственно, если мембер уже был с вами, то приветствуйте, и вы являетесь инициатором общения. Если это новый мембер, который у вас еще никогда не был, и он сидит и ждет, то смотрите, потому что Карлос говорит, я с ним достаточно согласна, что сильно агрессивным быть и как бы тюкать их все время тоже странно. То есть, но в любом случае вы можете просто написать им и сказать привет, там,
как дела, да, то есть если они не реагируют, то подождать, то есть не сильно давить, но при этом абсолютно игнорировать тоже нельзя. То есть вы должны помнить, что абсолютно игнорировать мемберов в комнате это не есть хорошо, потому что они будут сидеть, и потом вы не обратили на них внимания, и они уйдут из вашей комнаты. То есть зависит. Нет. And then another question we got was how and on what topic to start communication with the member if the room is full, but the members aren't starting the communication or the conversation themselves. This one I think is a little different for every model because it depends on your personality. So it's like whatever type of model you are, kind of tailor it to that. But I think that it's just important that the room not be silent. If it's a little quiet, there's a lot of people, but nobody's talking. Talk about whatever, just be like, oh my God, I got to fix the lighting. And then talk out loud while you're fixing the lighting. Or be like, oh my God, I hate this song. I've listened to it 20 times today. Let's pick a new song. And then talk about your thought process, like, should I do this? Should I do that? What do you guys think? Should I play, I don't know, like whatever, ask open-ended questions. And then really, if nobody's responding, talk to somebody that doesn't exist and make it seem like it's the best conversation in the world, because that's going to make other members want to be a part of that conversation. So it's just about talking. If you love fitness, like if you kill it at weights and you love the gym, talk about your workout earlier today. Pull out some weights and kind of start messing around with them and being silly. If you love music, pull out your guitar and start playing the guitar a little bit. Do something fun to spice it up that might get somebody involved in the conversation. And worst comes to worst, for a few minutes, just talk to nobody. Talk to somebody that's not there. And then I think most of the time that'll help somebody actually join the conversation. Дальше Андрей спрашивает, как и на какую тему начать общение с мембером. Если комната полна на общение, но мемберы общение не начинают, то есть они тихо сидят. Самое важное, Карлос говорит, чтобы вы говорили, да, то есть чтобы вы все равно вели общение, задавайте вопросы, и вы просто рассказываете, как у вас прошел день, да, к примеру, вам нужно поменять, я не знаю, лампочку в комнате, и вы не можете дотянуться до потолка, и вот вы как бы решаете эту проблему, к примеру. Да, то есть вы рассказываете, делитесь об этом с мемберами. Либо очень классный тип, когда вы создаете иллюзию о том, что вы как будто бы с кем-то говорите в комнате, да, вслух. Вот. И вы можете смеяться, что-то как будто бы обсуждать с невидимым, несуществующим мембером, и другие захотят к этому присоединиться. Да, то есть главное, чтобы создавать, чтобы не сидеть тихо и чтобы ваша энергия не падала. То есть как только вы загрустите или вам будет видно, что вам скучно, то мемберы будут покидать вашу комнату. Вот, поэтому либо говорить с ними обязательно вслух, либо обсуждать какие-то темы. Вы можете делиться, как вы сходили в джем, или как вы планируете отпуск, вот следующий, который грядет. Либо говорите с невидимым мембером и создавайте, что вам смешно или еще что-то, то есть какие-то... Либо если вы играете на гитаре, к примеру, можно достать гитару и начать играть, спросить, сказать, что вот вы только недавно начали этим заниматься, что бы вы хотели, чтобы для ваших мемберов сыграть, предложить им какие-то опции, то есть как бы подпитывать энергию в комнате. And we got another question that was what type of non-standard questions to ask, which is our next topic. So we'll just go into that. And, there's so many different types of questions you can ask, obviously. I always recommend having it be a mix of like some personal questions, some sexual questions, and some romantic-y type questions. One, though, that is not even a tip for me, it's from Izzy, who, if you guys aren't familiar with him, he's like a cam legend on the site. He's been on the site for like over 12 years, one of the top guys. And one of his big tips that he always gives new models is the first time any customer takes you private, it doesn't matter what their badge color is, what the number is, always ask that person what their dream private is. And whatever they say, copy and paste that into your user notes. A lot of times people will just tell you exactly what type of private they're into, exactly what gets them off. And that as a model allows you to give them the best show possible, get to know a little bit of how their mind works. And then when they come back, you remember what that is. Because if you think about it, a lot of times people don't feel necessarily super comfortable
talking about their fetishes or their sexual fantasies with people in real life. So if they come here to the site, they take you private and they tell you exactly what their fetish is, exactly what their sexual fantasy is, and you do it for them, you don't judge them, you have a great private, it's a good time, then they come back and you read that user note and you remember like, oh, and then you talk about what it is, you're like, oh, I'm so excited to do this again. That's going to make them feel so comfortable and so excited and so, open with you. So that's a tip that I took from him that I, give out, just because I do think that that's a really, really great question, and the perfect first, user note for somebody. Следующий вопрос от Андрея был: какие нестандартные вопросы мы можем предложить? И одно из, понятно, что надо мешать что-то интимные вопросы и неинтимные, да, то есть какие-то личные. К примеру, я не знаю, нестандартный вопрос, Андрей, может быть, если у вас были бы суперсилы, какая бы суперсила была у тебя, да, к примеру, и вы можете на этом дальше продолжить диалог. Один из самых классных типов, который Карлос делится, это тип от нашей супермодели Easy. Если вы его знаете, он модель уже больше 12 лет у нас на сайте, топ-модель. И Easy говорил, что самый-самый важный вопрос, который вы должны лучше задавать любому мемберу, который вас берет на самый первый ваш приват, с конкретным мембером с этим, спросить, какой твой приват мечты. Вот самый идеальный приват, и что бы ты хотел сделать в этом привате со мной, поделись, пожалуйста. Да, то есть это позволяет, это, как видите, открытый вопрос, да, это дает пространство мемберу поделиться своими мечтами и фантазиями, потому что очень часто мемберы могут стесняться своих каких-то фетишей или каких-то фантазий, и они как бы приходят к нам и в вашу комнату конкретно, чтобы чувствовать себя в безопасности и поделиться с вами. То есть, когда вы задаете этот вопрос, какой твой приват мечты, поделись, пожалуйста, то они вам расскажут, и вы конкретно то, что вам мембер сказал, вы прям берете копии, паст и в его user note. То есть вы будете, это вам дает в дальнейшем разные вариации мечты вашего мембера, и то, что он с вами делится этой информацией, вы можете потом варьировать. Да? К примеру, он сказал, что я мечтаю, мне нравится food fetish, это моя большая мечта, и самая большая мечта в привате. Вы записываете, и потом вы можете этому мемберу устраивать приваты конкретно на эту тему в разные вариации. То есть у вас уже есть пространство для маневров в этом плане. And some other questions you could ask them what their best sexual experience was in real life or on the site. You could ask them to describe their ideal date. You could ask them, asking them about what they do for a living, where they live, if they have pets, what kind of car they drive, just random questions. You get to know what their interests are, what their hobbies are, if they like sports, if they like music, if they like movies, if they like travel, different things that you could bond over, that you could talk about in private chats to make them longer, that you could talk about in open chat or whatever type of chat you're in, to keep them engaged, to keep them, in your room. И, в принципе, конечно, можно задавать разные вопросы, к примеру, какой у тебя был самый лучший сексуальный опыт, да, что тебе нравится в постели, что бы ты хотела там сделать со мной, да, то есть, давать пространство, опять же, в принципе, любые вопросы, да, то есть, что ты любишь делать, какое у тебя хобби, как-то показывать ваш интерес и давать, опять же, пространство мемберу ответить. И очень важно, чтобы у вас был диалог, и там, не знаю, что ты любишь есть, любишь ли готовить. Плюс еще важно, чтобы вы следили за всякими разными вещами, что происходит в мире. К примеру, недавно был футбол, да, к примеру, вы можете спросить мембера, а за какую команду ты болеешь, если ты вообще смотришь ли ты сейчас футбол, и за какую команду болеешь и так далее. То есть если мембер говорит «да», то вы сразу, и вам это дает дальше возможность задать вопрос, и чтобы ваш приват был дольше и интереснее. И все записывать в user notes. Очень важно. Perfect. And I'm kind of going to jump around a little bit, but I think I saw one of the questions is about what to do when it's quiet in the room.
But another question we get a lot is what to do when it's a little slow, because every model on the site is going to have a slow day. It just happens, you know, everything is kind of like a wave in camming. So there was a lot of really great ideas here that we had prepared. And one of them that was a great idea that Tisha brought up is that you could set up happy hours in your room where you can announce it in your topic, or, you know, however you, room receptionist, however, and talk about different things you're doing. Maybe you're doing offer shows for this hour. Maybe you lowered your private show rate just for this hour. Or maybe your tip menu is a little lower so that customers feel like they're getting a deal, and it could entice a new customer that's never spent on you to take you private or to spend on you. And it's something fun and exciting and different that you're doing in your room, even for your regular customers. Следующий вопрос, который очень часто нам задают модели: что делать, когда у меня медленный день, ничего не происходит? Да, то есть мемберы сидят у меня в комнате, и ничего не происходит. Они тихо сидят и никак не реагируют. У всех бывают медленные дни, даже у топ-моделей. У нас это как бы очень сильно волатильно, да, как волной приходит и уходит каждый день. Одно из типов, который можно использовать, это была наша идея делать такой happy hour, да, то есть когда вы можете предложить вот конкретно, там, не знаю, с 12 до часу у меня будет happy hour, который я предлагаю, там, допустим, шоу приват на поменьше цену. Либо в этот час, если у вас будет со мной приват, то я вам дам бесплатные минуты с специальной сделкой, да, пошли вам дел. То есть вы даете как бы пространство мемберам и показываете, что в этот happy hour, чтобы они использовали и провели больше времени с вами. То есть вы поднимаете интерес к себе, если такой медленный день. And then, you know, other things you could do, you know, another thing we had talked about was setting up like competitions between you and another friend who's a model. And this is something that actually Olive Ray, who's a top model on the site as well, has been on for a few years. This is something she does a lot. She struggles herself with sometimes with being motivated to put in a lot of hours. So something that she'll do is she'll set up a competition with another friend where they hold each other accountable. And like if one of them loses or if one of them doesn't log in one of the days they're supposed to, they have to do something silly. And it's just something fun to sort of spice it up, keep it motivated. And I think, you know, that's another great thing you could do, especially, you know, if you're maybe working from home, or even if you're working in a studio, just somebody you know, and it could be a credit goal, it could be an hour goal, just anything just to keep the day going and just to sort of have that like little like competitive flair. Следующее, что вы можете сделать, когда у вас медленные дни, это сделать маленькое соревнование, да, то есть особенно если вы, например, в студии, то вы можете с вашим другом или подругой моделью между собой иметь маленькое соревнование, да, кто на этой неделе или в этот день конкретный будет делать, как будет онлайн больше часов, или кто заработает больше типов. Это вам дает внутреннюю мотивацию, да, чтобы вы как бы не сдавались, когда день медленный. Это немножко сложнее, когда вы домашняя модель, но все равно вы можете найти знакомых или поставить самому себе индивидуальную как бы цель, да, что на этой неделе у меня будет, например, я буду онлайн 30 часов в день, я сегодня как бы себе делаю как бы соревнования с самим собой на там, 5 часов или 6 часов, то есть чтобы у вас была внутренняя мотивация, вы ее поддерживали. Вот. Нет. And another thing, if it is slow and there's not a lot of conversation in your room, focus on guest users. There's always going to be a lot of guest users in the room, and it helps you in several ways. One is every time a guest user registers and creates an account in your room, that allows you to appear higher on the site because that is 10% of your whole power score. So 10% of the power score is guest conversion / member bonus. So you'll appear higher, which makes it easier for customers to find you, which will make it easier for more customers to come into the room. But beyond that, this guest user that registered will get 120 free credits that they could spend on you now. And one thing that I always tell people to remember is that a lot of these guest users might have no idea where they are. They might have been on, you know, Pornhub or XNXS or some site
They clicked to watch a video, they clicked an ad, and they went directly to your room. They've never been to Flirt4Free. They don't know what a campsite is. They just see a hot live model in front of them talking or dancing. So if you sort of take the time to sort of be like, hey, all my guests, like, you know, register, it's free, you know, put a credit card, you get 120 free credits. We can have some fun, like whatever, sort of guide them through it. They'll sort of understand where it is better, and it's more likely that you'll get more registrations. And it's a slow day anyways. There's not that many maybe users at that moment, maybe nobody's spending. So chit chat with them for a little bit, because you never know who a new user can be. And once they register and they start spending, like who knows how much they will end up spending. И еще очень важно, что вы можете делать, когда у вас достаточно медленный день, обратить внимание на ваших guest users, да, то есть те серенькие мемберы, которые не зарегистрированы. Потому что, во-первых, когда вы с ними общаетесь, это очень важно. Guest users есть ваш трафик в комнате. Когда вы их конвертируете, они благодаря вам регистрируются на сайте, то это вам дает буст вашего power score, то есть вашему главному power score, который вам дает позицию на сайте. Да, то есть это 10% конвертация мемберов и мембер бонус, это 10% от вашего power score. Соответственно, чем больше вы конвертируете гостей в комнате, тем выше у вас этот буст, и вы будете выше на странице. И мемберы, опять же, им легче вас найти на странице. И бывает такое часто, что когда вы говорите с гостями в комнате, не зарегистрированными мемберами, они могут, в принципе, не знать, что они тут делают, да, то есть они были на каком-то другом сайте, к примеру, на Pornhub или еще где, нажали на вас, на вашу рекламу и зашли конкретно к вам в комнату. И, соответственно, и вы как бы еще и с ними общаетесь, то есть мембер, как бы этот guest-user уже заинтересован, и поэтому плюс вы даете им информацию, что, слушай, как бы ты можешь зарегистрироваться и получить еще 120 кредитов бесплатно и провести время со мной. Да, то есть, получается, вы объяснили, вы пообщались и поговорили с guest-юзером, они зарегистрировались, вам это бонус, и вы получили мембера, который будет на вас тратить в дальнейшем, потому что им понравилось то, что они видят, и им понравилось общение с вами. То есть очень важно не забывать про guest-юзеров, и это ваш трафик. Yeah. Спасибо, Андрей. Just like Andrei wrote that, like, you know, keep up. So, yeah. Amazing. Love it. You know, one other thing that I think is also really, really, really important, if you're having a slow day, or if it's been a couple of slow days, change your profile pictures, especially if you've had a profile picture for a really long time, which we do see a lot. You know, we see a lot of models that maybe their profile picture is from 2020, or they've had the same one for a long time. So if you've noticed a little slump and it's like a little slower, change that profile picture. I swear it seems like such a small change, but it can make a huge difference. And I'm not sure if you've seen it, Tisha, but one thing that happens to me and like Miguel and people a lot is that like somebody will hit us up, a model, and they'll say like, hey, it's been slow for a long time, please help me, like whatever. And we'll go in and we'll change our profile picture. And we've seen that brings them a lot of traffic because a new photo will attract new members. It'll make it seem like it's a new model on the site. You'll get more interest. And also different types of photos are going to attract different types of people. Your regulars are going to find you regardless because they have you in their favorites. They have an online notification. But it could help you bring in new customers, especially if it's a really old photo. Then we really need to do it. But even if it's a newer photo, if you just notice that it's a little slow, change that picture. Yeah, actually, I've noticed that helps a lot. Одно из очень таких больших типов – это ваша аватарка, ваша профильная фотография. Если вы заметили, что у вас чуть-чуть снижается трафик, да, чуть-чуть, и тем более медленный день, и, там, допустим, медленных дней, я не знаю, что-то подряд слишком медленно, то обратите внимание, какая у вас аватарка, когда последний раз вы ее меняли. Особенно, если у вас последняя аватарка была в 2020 прошлом году, и вы вот как бы все, вы привыкли к ней, она классная, и вам она нравится, и вы ее используете. Поменяйте ее, и вы обратите внимание, что к вам придут новые мемберы, потому что старые мемберы, ваши, как бы, ваши именно мемберы, которые приходят только к вам, они вас всегда найдут. Но когда вы меняете аватарку, это вам позволяет привлечь новых людей,
вы обращаете на себя внимание, вы освежаете, и вы как бы и поднимет вам еще настроение, то есть интересно что-то новое подобрать, можно сделать селфи, то есть не обязательно делать какую-то мега огромную профессиональную фотосессию, чтобы поменять аватарку, да, то есть достаточно сделать хорошее селфи на светлом фоне, в хорошем качестве, и особенно меняйте ваши профильные фотографии, если вы поменялись что-то внешне, покрасили цвет волос, чуть-чуть поменяли, у вас новое тату, то есть вы должны всегда соответствовать той аватарке, как вы выглядите в комнате, чтобы не было разницы. Поэтому новая фотка всегда вам поможет и привлечет новых мемберов, самое главное, и освежит ваш профиль. Yeah. Another thing, if it's really slow, go into your inbox, go into your customer dashboard and send out messages to maybe members that haven't been back in your room for a while. In that dashboard, it'll show you the last date that the customer spent on you. So you'll be able to easily see who hasn't been around. Send virtual gifts to people, send a mail blast, take advantage of these, promo tools that are there. Because it could be that one of these messages sparks interest and a member will come back to you, or it could be that a mail blast brings some new members that maybe only spent on you once a long time ago, and then they see your photo, they see your message, and sparks that interest and they come back. So if it's slow anyways, just take those few minutes to just send out a couple quick messages, a mail blast. Or, another tip from Tisha was look at the scheduled show calendar, maybe schedule a show. If you don't quite have the CPH for a scheduled show, maybe talk to your studio about a feature show, which is easier to schedule. Or if their calendar's full or you don't qualify, make your own show, make up whatever title you want, send a mail blast and let customers know that this day, this time, you're gonna do a shower show or a bathtub show or a cooking show, whatever it is, just something fun and exciting that might get more people to come in and participate with something new you're doing. Следующий тип, который можно использовать в медленные дни, это, конечно же, обратить внимание на ваши сообщения, то есть входящие. На вашем Studios аккаунт вы можете посмотреть и найти сюда информацию о всех мемберах, когда они на вас тратили. Да? То есть если вы замечаете, что у вас есть какая-то группа мемберов, которые давно на вас не тратили, то вы можете всем им отправить сообщение. Но желательно, чтобы сообщение каждому мемберу вы отправляли индивидуальное, да? То есть не, чтобы это не выглядело как спам. Вы можете написать всем мемберам, которые на вас давно не тратили, давно вас не видели, да, что-то достаточно такое легкое, сказать привет, я тут соскучилась, давно не видела тебя в своей комнате, что-то ты потерялся, как дела, да, к примеру. То есть вы обратили на себя внимание, напомнили о себе. Потом это все можно у вас найти на Studios аккаунт. Еще что можно сделать, это посмотреть на scheduled show, то есть на специальное шоу в вашем календаре и как бы выбрать себе эту дату и день, и опять же об этом шоу дать знать вашим мемберам с помощью mail blast, с помощью ваших социальных медиа, и либо послать личные сообщения мемберам. Если вы не можете как бы иметь scheduled show, потому что у вас немножко пониже результаты, то можете спросить у вашей студии, либо у нас, у тренеров, если можно сделать фичер-шоу, либо просто самому придумать шоу, придумать время и день, когда вы хотите это шоу сделать, и опять же оповестить всех ваших мемберов, особенно тех, кто до вас давно не тратил или у вас не был, дать им знать, что «О, привет, я давно тебя не видела у себя, но слушай, вот у меня завтра, либо там через 2 дня, на следующей неделе в такое-то время будет очень классное шоу. Я буду, я не знаю, принимать ванну, буду готовить, будем играть в игру, буду играть в твистер, я не знаю, что-то придумать в шоу и опять же дать им знать. То есть тем самым вы повысите трафик и вам опять же будет интересно самому или самой. Now, guys, we're nearing the end of the webinar, so if you have any other questions, anything we didn't cover, feel free to send it in the chat. I do see we have one question from Marina, which was, can I do a show in public chat if the members are tipping, but they can't go private? So the answer is kind of yes and no. So you can
So if you're in open chat and a customer is tipping you, you could definitely tease and flirt. So in open chat, you're allowed to be naked. I don't recommend staying naked for too long because that's definitely something that you want to say for a party chat or for a private show, but you could definitely do it. You could do a striptease, you know, whatever. The only things that are not allowed in open chat would be anything explicit, anything beyond nudity. So there's no, you know, penetration or masturbation allowed, but besides that, you can definitely perform for tips. But I will say if you have a customer like that that's like, oh, I don't really want to go private, I just want to tip you to see a show, that would be a great time to start a party chat because that would give you a lot more freedom. You could do a lot more things because party chat and private have the same rules and they're only tipping. They don't have to pay per minute or anything in the party. Да, Марина сейчас спросила, если можно делать разного вида шоу в открытом чате, когда меня мембер типует. Да? Ответ да и нет. То есть у нас вы можете быть обнаженным или обнаженной и делать немножко тиз, но нельзя никакой пенетрации, мастурбации, никакого хардкора. То есть вы можете дразнить мемберов, если они типуют. И как я согласна с Карлосом, что лучше очень долго обнаженным перед камерой не сидеть, все-таки оставлять эту изюминку для приватных, либо для разного вида шоу. То есть все-таки в открытом чате быть в какой-то одежде. И все-таки, если вы хотите, чтобы мембер типовал, и при этом он вам говорит, что, слушай, я не могу тебя взять на приват, но вот хочу тебя типовать. Ну, вот такой вот, к примеру, у него фетиш. То тогда вы просто начинаете парти-шоу, то есть парти-чат, и как бы и даете пространство мемберу, чтобы он вас типовал. То есть если вдруг вам мембер говорит, я не хочу тебя, я не могу брать на приват, но при этом я буду тебе давать чаевые в открытом чате, то вы тогда говорите, окей, нажимаете на кнопку «Парти-чат», начинайте парти. Очень важно также установить цели и сказать этому мемберу, ну, тогда окей, вот я начала вечеринку, типуй, да, то есть можешь послать мне чаевые. То есть это выход из ситуации. Yeah. Awesome. Well, if there's any other questions, feel free to send them over. Tisha, was there any other topics or any other things you wanted to cover? I think we covered everything. There was also another question. Is there any, like, if someone can, like, if you as a model can ask a question to heat up the conversations, I think, like to open up question or something like that to everyone or to member. It's again, Andre asked that. So what do you think of that? Oh, like what type of thing to ask to like get the room? Yeah, just to hit the room and just to make it live, energetic, I think. I think it's different for everybody. You know, I've seen models do different things. You know, some models that have a really big personality and are jokey will do that by saying something outlandish, something so inappropriate, something really shocking and jarring. And that always works because it sort of shocks people. They start to giggle. I know I've seen a lot of girls, or maybe a couple of guys, that'll sort of sing in their room when it's kind of quiet, and they'll just sing along to a song. And I think that sometimes gets people excited, and it's like kind of cute and funny. I know some models, you know, also talk a lot about, and I think this depends on your fan base, but I don't watch the show, but I know a lot of people watch Big Brother, and I've seen a lot of models like online just talking about that. So I think it's just, you know, whatever you're interested in, just do something that is very true to you and something that's like attention grabbing, and I think that'll automatically get people into it, whether it's singing or get up and dance, do a funny dance move. Or just make a joke, say something so crazy, something so like, you know, random. Are you for real? Like Big Brother is still on? I mean, I've never watched it, but it's so funny. I was in a model's room, like literally, I think last week, and she was in there talking about Big Brother, and all of her fans were like so excited. Like they all knew the people, they were talking about what was going on. So, you know, you never know. So maybe that's not the best example. Maybe that's just, you know, specific, but if there's a TV show you watch and you know your fans watch it too, talk about it, you know? That's for sure, that's a great tip. Я на вопрос Андрея, да, вопрос для раскачки общения в комнате. Если есть какой-то общий вопрос или как начать, или что делать, я согласна с Карлосом, это зависит от вас, какая у вас индивидуальность, да, у нас есть модели, которые поют, которые, как бы, да, то есть мемберы могут присоединиться к исполнению
песен модели, либо что-то обсуждают. Я спросила про шоу Big Brother, который у нас тоже был большой брат. Какие-то модели любят это шоу, обсуждают, мемберы были очень рады это обсудить. Всегда очень классно, если вы что-то смотрите или что-то вы читаете, обычно что-то смотрите, какое-то большое шоу, к примеру, вы всегда можете это обсуждать. Я, как и сказала ранее, очень круто следить за новостями, за событиями, которые происходят в мире, чтобы это вам дает просто больше пространства для разных топиков, да. К примеру, я не знаю, сказать, что, боже, какая жара, и, не знаю, как в Канаде плавятся дома, если у вас все в порядке, да, потому что у нас большая часть наших мемберов, они с Америки, с Канады, да, то есть это англоговорящие страны, то есть смотрите, что там происходит в том числе, чтобы вы знали новости, чтобы вы спросили, ребята, вы там не плаваетесь от жары, к примеру, да, то есть и уже начнется какая-то конверсация, мемберы будут делиться своим мнением, да, то есть насмотренность очень важна, то есть может быть все что угодно, вы можете начать разговор как хотите, зависит от вас и от ваших интересов, но, конечно, все, что касается таких больших культурные моменты, лучше знать и иметь это в виду, и всегда можно использовать как бы начало разговора. Okay. So. Amazing. Well, Tisha, thank you so much for joining me on this first webinar we did together. Everybody, thank Tisha. This was really great. And yeah, let us know too if there's certain topics you guys want us to talk about in future webinars. You know, Tisha and I are going to start planning next month. So like if there's anything specific you guys want to talk more about or learn more about, you know, feel free to let us know. Yeah, thank you, Carlos, for inviting me, for giving that opportunity. It was very exciting. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами на вебинаре. Вы можете послать нам все ваши вопросы или темы, которые вы хотели обсудить на следующих вебинарах. Мы обязательно с Карлосом будем готовить новый вебинар на следующий месяц. То есть вы можете послать нам вопросы, дать нам знать в любом случае, что бы вы хотели обсудить в дальнейшем, и мне было очень-очень приятно с вами сегодня провести этот вебинар и как бы быть вашим мостиком между Карлосом и вами. And thank you all that joined us for watching and for participating and asking amazing questions. There were some great questions today. So thank you guys. Hope you enjoyed it, and we'll see you next month. Thank you. Bye. Bye, guys.